Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre édition de Alain TV On the Air. C'est le jour plaisir légitime pour nous entrer dans Caillou. Ici, Patrick Eliancy. On t'y continue sur Haïti, tension toujours dans la rue avec un policier qui même a protesté pendant la journée lundi dans Jérémy avec dans Saint-Marc, côté que il a déploré le fait que gagné 7 frères d'amis et agents Udmo qui ont mouru dans Liancourt et ces bandits, ils ont gang qui est des grands griffes qui attaquent. Alors ça crée une grosse tension au niveau de la police nationale, ça crée une démobilisation tout et ça fait que les policiers ont et pas contents par rapport à traitement ça. Nous voyons qu'il y a plusieurs syndicats de police qui eux-mêmes qui demandent pour que la police vienne plus moyens, la police vienne plus matériel, réclamer matériel lourd, hélicoptère, pour mener bataille contre bandits. Nous apprenons tout à tout faire dans Peigné, bandit qui était sous l'ordre vite l'homme, eh bien, il a crasé commissariat de police, sous-commissariat de police qui était dans la zone Peigné parce que après attaque qui était faite côté que il y a 4 policiers qui étaient morts dans Pétionville, commissariat était vide, policiers étaient abandonnés. Alors que bandits, ils prennent temps, ils viennent avec bulldozer, ils crasé l'espace commissariat dans bas la police. Et c'est même situation en tout qui est arrivée dans Liancourt, côté que donc il y a une confusion sous Jean-Bart passé, 7 policiers morts et dans les coulisses nous apprennent que bien c'est bataille pour chef, c'est bataille pour hégémonie qui fait que bien policiers ça qui mourir dans condition ça. Pendant le week-end là, tu gagné un chef police là, monsieur France LB qui t'a fait déclaration, il a annoncé opération tornade pour faire face avec bandits, population style Apton, qu'il est la police a marché faire face carré à bandits puisque dans toute attaque généralement qui fait une opération qui mène la police plus victime. Nous rappelons ça qui s'est passé en mars en 2021 dans et village de Dieu, côté que des opérations policières qui sont des par échec, côté que bandits ont sacrifié 5 policiers et soit donc même cadavre la police pas de chance à le joindre mais la police a négocié avec bandits pour ils étaient capables de joindre un char blindé de l'argent qui était bail pour la police de récupérer char blindé. Fois ça ni cadavre policier qui mourit dans Pétionville, ni cadavre qui est policier qui mourit dans Liancourt, la police pas jamais capable de chercher parce que bandits ont pratiquement défrayé, donc ils pratiquement mettez la police en déroute. Chef gouvernement, monsieur Ariel Henry t'a parlé. Il fait connaître que la situation ça est intolérable. Il déplore le fait que il y a des gens qui fait que la police là vienne l'aide. Regardez justement ce qui s'est passé dans l'aéroport international à sa sortie de la conférence de CELAC qui était déroulée en Argentine. Le Premier ministre Ariel Henry était en difficulté puisque il y a des groupes de policiers encagoulés qui eux-mêmes étaient sous Brésil, ils ont fait protestation, ils ont demandé pour que des meilleures conditions qui offraient à eux-mêmes pour qu'ils fassent travail. C'est en cachette. Donc des unités spécialisées qui viennent prendre le Premier ministre là avec un gros renfort de sécurité pour le quitter l'aéroport international. En situation qui est déplorable, d'autant que l'aéroport sont zones stériles qui sont espace international, côté que mon apprenti, mon sorti, donc alors que présence d'armes, tir dans l'environnement stérile, les cas côté Haïti très cher au niveau de l'aviation civile, au niveau international, d'autant que ça a créé une grosse panique, même pour les gens qui travaillent dans la ligne aérienne. Donc, la situation a toujours été confuse en Haïti. Le gouvernement a toujours attendu qu'il est, eh bien, Blanc a décidé lui-même de venir porter secours, un secours qu'au niveau international, nous voyons que la communauté internationale là était très la loge. On a quitté Haïti pour aller dans Aucun qui c'est un civil qui a à peine créé dans tout près de New Jersey et c'est un pile bel développement qui a fait dans VOA où on la mer qui est en face et puis on a regardé downtown Manhattan. Alors une bagaille qui manquait dans la picture là, c'est les tours jumelles de World Trade Center. Nous connaissons ce qui est passé, donc on est capable d'admirer la mer qui est vide, mais qui gagne un ferry qui a fait transport et qui permet que la vie économique est très présente dans la zone ça. Et justement, c'est là, Neon, organisation qui regroupe élus haïtiens américains,
réalisé 13e édition retraite annuelle. Retraite ça te un pile thème qui débat là-dedans. N'a venu avec toute une série de reportages pour nous parler de retraite là, mais on a parlé quand même de 2-3 interventions qui étaient intéressées nous. Interventions qui étaient faites d'abord en clôture et cérémoniaux, c'est sénateur Bob Menendez, sénateur Bob Menendez, qui lui-même dit c'est un élu dans New Jersey, il était dans la commission affaires étrangères, il était surtout parlé de politique États-Unis par rapport à Haïti, et là, il dit que le mandat d'administration de Joe Biden pour nommer un ambassadeur en Haïti et prendre mesure pour capable gagner une résolution de la crise pays d'Haïti. En suivant un extrait d'intervention sénateur Bob Menendez. We are proud to have you here, as we are proud of the incredible contributions of Haitian Americans to our nation, and certainly here in our state in terms of public service, as your chairwoman exemplifies. As the chairman of the Senate Foreign Relations Committee that deals with our foreign policy across the globe from the United States Senate, I think about Haiti. And in Port-au-Prince, a police officer's wife would watch her husband leave for work every morning in a flak vest and wonder, will he come home tonight? Last week I read that one of the nearly 200 gangs in Haiti had attacked his unit. The police fought bravely back. They called for backup, but it never came. Now that officer is gone, and his wife and 11-year-old son fear for their lives like so many across the island. Just one example of a nation where many residents feel that gangs now control too much of their country. Given how dire and dynamic things are on the ground in Haiti, I'm incredibly grateful for the invitation from the Haitian American Elected Officials Network, not only to speak with you this evening, but to work with you as we develop policies in the future. I'd like to recognize the important role each of you play in the Haitian American community, not only in New Jersey, but across the nation, in holding fundraisers and supply drives, providing services for those who recently arrived to the country. You're not only tireless champions in the effort to amplify the voice of Haitian Americans and those in our community, but also on issues like equality and social justice. You've also been sounding the alarm about the truly terrifying situation in Haiti, one of the worst human rights and humanitarian crises, I believe, in decades, and one that I'm sure impacts so many of you personally. Armed criminal gangs ambush the police, they sexually assault women and girls, they use kidnapping with ransoms as high as $1 million to finance their operations. This horrific wave of violence is upending daily life for Haitians. How can families safely send their children to school with such brutal violence in the streets? How can food get through when criminal gangs attack humanitarian aid convoys? How can people sick with cholera get well when gangs steal their medicine? The violence has gutted Haiti's fragile democracy, especially since the assassination of the former president in 2021. Haiti's Congress can't function, the members' terms have expired, the best they have is an interim acting prime minister. The Haitian people desperately need a new pathway to elections and to a brighter future. They need a new government that can represent them and give them a voice. But left with few options in the wake of this criminal violence, Haitians are fleeing their homeland in rising numbers, and understandably so. We cannot ignore, I have said this to the Biden administration, I focus a lot on the Western Hemisphere as part of the chairman of the Foreign Relations Committee. We cannot ignore this crisis engulfing one of our closest neighbors. There is much more that we can and should do. We cannot ignore the cries from help for our Haitian brothers and sisters. And that's why, as chairman of the Foreign Relations Committee, I've introduced legislation to expose the links between criminal gangs and Haiti's elite. My legislation will not only strengthen the Biden administration's targeted sanctions against those responsible for these crimes, it will also target anyone supporting these criminals. Because the violence in Haiti has to stop,
and it has to stop now. I've made it clear with the administration. I made it clear with our U.S. Ambassador to the United Nations, Linda Thomas-Greenfield, with the Canadian Foreign Minister, Melanie Joly. We have to do everything we can to end this crisis. That means more humanitarian aid. It means seriously considering a specialized UN security force to restore peace and safety so we can alleviate the horrific suffering of ordinary Haitians. It also means having an American ambassador working in our embassy in Haiti, advocating on behalf of Americans and supporting those who are trying to improve the lives of all Haitians. It's been more than a year since we had an ambassador in place. Yes. And the last U.S. Special Envoy resigned more than a year ago as well. That is simply unacceptable. We need an ambassador to go to Haiti and work together on behalf of the Haitian people. So I've publicly called for President Biden to immediately nominate an ambassador to Haiti. I've also asked the president to designate a senior diplomat to deploy to our embassy, someone who can pack their bags and fly down there tomorrow. Someone who can be on the ground leading our efforts. I know that Senator Schumer, the majority leader, agrees with me. Dick Durbin, the Democratic whip in the Senate, agrees with me. I'm sure many of you agree with me as well. It's time for the United States to step up for our neighbors. Not only for Haitians on the island, but Haitians fleeing violence. I know it's hard to leave your homeland. I know it's hard to be a refugee in a new country. I come from a family of immigrants who fled the violence and cruelty of the Cuban dictatorship. My family made incredible sacrifices so that future generations could live in prosperity and freedom here in the United States. I grew up poor in a tenement in a neighboring community in Union City, the first in my family to go to college and then be able to go to law school. If you told me growing up poor that I could be one of 100 United States senators in a country of 330 million people, I would have said that's not going to happen. But it is the promise of America fulfilled. It is a promise we must keep true for future generations of Americans and Haitian Americans as well. It's a debt we owe to all who came before us. So let me close on this. I have called on the Biden administration to redesignate Haiti for temporary protective status so that people who fled Haiti have a chance to find safety and stability in the United States. I am pleased to say that our efforts paid off. That is exactly what has happened this week. Thanks to all of your work and commitment as an organization, the administration finally approved a redesignation that will allow Haitian nationals to apply for TPS and employment authorization, something that's long overdue. That is great news. But as everyone here knows, we have a lot of work to do. The Biden administration's new parole options should not rely on Title 42 expulsions that will see the United States expelling thousands of Haitians to Mexico every month. We'll keep pushing the administration to end that inhuman and immoral program. And I want you to know that we are going to work on security and then a pathway forward for the Haitian people to determine their own future. And then we must get to the job of economic development so that Haiti has a brighter day ahead. Thank you so much for having me with you tonight. You have my hand in friendship and the power of my office to make a better day. Thank you very much. Au son côté, sénateur Bob Menendez, qui lui-même c'est un démocrate, qui est dans New Jersey, qui a fait discours de clôture à l'occasion de la 13e édition de retraite annuelle Neon. Je propose, je tourne tout à l'heure.
Bon retour, on a toujours été en dedans 13e édition, conférence annuelle en Nyon. Eh bien, c'est vraiment un succès. Le regard des quantités élues, haïtiens américains, mélangés avec businessmen et monde qui a fait lobby, organisation qui a travaillé ici aux États-Unis et en Haïti. Des connexions qui fait côté que un peu l'organisation dit que, eh bien, yo doit joindre une résolution de la crise là pour que Haïti capable de respirer, pour que Haïti capable de prospérer pour le développement économique à le fait en Haïti, et c'est point de vue partagé par un pile de conférenciers, un pile là-dedans, surtout même yo divisé sous question voyer troupes dans le pays d'Haïti. Mais il y a un discours qui était très enflammé, qui était vraiment grand pile et réaction dans la foule là, c'était le discours de Laetitia Ann James, qui est attorney général dans New York. Les mêmes qui élu qui gagnent une agglomération de Haïtiens dans la zone côté de l'IA, était surtout épousé cause haïtienne en suivant extrait dans le discours Eji James. And over the past few years, the Haitian people have endured so much pain and so much suffering. Earthquakes that have devastated the island and claimed far too many lives. I've been to too many memorials in Brooklyn and beyond in upstate New York, again in memory of all of those who lost their lives. The shocking assassination of a president, which left the country in even greater turmoil, and the poverty and the lack of access to food and aid in the aftermath of these catastrophes is something we must be greatly concerned about. But not only must we be concerned about, we must do something about it, right? All Americans, regardless of your race, should deeply be concerned by the continued deterioration of the security and human rights situation in Haiti. All of us should be concerned. The violence and insecurity that only further entrench and exasperate the vulnerabilities of the Haitian people. But Haiti shall not be defined by these conditions, because it is the resilience of the Haitian people that define them. It is the history of their struggle and the power of their faith that will lead them forward and move them forward into progress and to promise. As a Black elected official in this country, I feel an even greater responsibility to stand with all of you as you pursue the liberation and stability of your homeland. This is a time when we are reminded of our common ancestry, and more fundamentally, the common humanity we share as a people with just a few hundred miles of ocean between us, and a long history that binds us together. Closer to home, New York is proud to be home to such a large and vibrant Haitian community. And I might add, Brooklyn is home to the largest. Where's Brooklyn at? The culture, as the Assembly member mentioned, medicine, doctors, lawyers, engineers, educators, you lead them all in every category, and for that you should be proud. The traditions, you see and you feel it on Flatbush Avenue in Southeast Queens, and yes, in Spring Valley in upstate New York. And the pride we all share that Haitian leaders have ascended to some of the highest roles in government in our state. And I am particularly proud of the 2 Supreme Court justices who we just swore in. It's really all about the Constitution. It's about a respect for the law. It's about civility, and no one can do that better than these 2 Supreme Court justices. Laying down the law, letting everyone know that no one is above the law. And what we need now in Haiti is order and civility. And that's why it's so important that we promote these 2 Supreme Court justices. They are the pride of Haiti and the pride of New York State. We've taken our responsibility to stand with the Haitian community seriously.
We stood up to the former president, you know who he is. And he certainly knows my name now. When he tried to terminate the temporary protected status, or TPS, for Haitian immigrants, we showed him what was important. Because immigrant New Yorkers are critical to the economic and the cultural strength of our state. And ending this program would have put thousands of people in harm's way. Following the devastating earthquake of 2021, my office worked closely with Haitian organizations and elected officials to collect resources and provide support. We even stood up to, yes, the Biden administration when we saw how Haitian refugees were treated at the border in Texas. This is not about politics, this is about humanity. Come on, speak now. And it's also, and the reality is, my friends, if you go to the border, you will see the grave site of those who struggled to come to this country. In unmarked graves all along the border. Those are the individuals who are seeking to be free. We've got to breathe life into those words on the Statue of Liberty. We've got to pray for all of those who lost their lives just coming to this country. I have great respect and admiration for the President of these United States. He's done an excellent job. But I saw the devastating and disturbing photos of Border Patrol officers on horseback using whips to corral Haitian refugees that were simply seeking safety and a better life. And that needs to be called out because they were wrong. And those individuals needed to be treated with respect and humanity. And regardless of who the President is of the United States of America, as the Attorney General of the State of New York, as someone who, again, knows no fear, and the only individual that I fear is my Lord and Savior. Is that we have an obligation to speak up when vulnerable people have not been shown the basic humanity and compassion that we are all owed. And more broadly, my office has a sacred duty to protect the legal rights of all New York residents, regardless of their country of origin or their immigration status. And I work to use the powers of my office to help and to protect all New Yorkers, including our residents of our entire state. And I am very proud of the work that my office has done over the years to protect our immigrant communities, including my brothers and sisters from Haiti. We have carried out that mission in many ways. We went all the way to the United States Supreme Court, and we successfully stopped a question about citizenship from being added to the census. That question had not been added to the census in over 50 years. And it was so critically important that we, again, removed that question from the census. And I'm so glad that we were successful in doing just that. Protecting the DACA program, because we want children to dream. We want all individuals to dream. Individuals who deserve to live here and to strive and to achieve their dream is so critically important. We sued ICE when individuals were patrolling courthouses and people came to me and said, Tish, I just went into the courthouse because I had a domestic problem, because I was a victim of domestic abuse, and they sought to deport me. That is wrong. We went to court and we removed them from the courthouses, because the courthouses should be open to all individuals. And no one should be victimized by ICE, who basically seeks justice. But we must not rest on the laurels of the past, because the struggle for new New Yorkers and for Haitians seeking a better life here in the United States is ongoing. There must be a more robust effort to help immigrants understand the legal system and, more importantly, what rights they are afforded under the law. And I want to thank members of the legislature in Albany, Kimberly Jean-Pierre, Roy, and Ranice Bashar-Hermelin, for empowering and expanding the powers of my office and giving me the ability to sue, and not only sue when I get settlement funds, to provide it to legal services all across the state of New York. Because there are Haitians right now who face the possibility of eviction. There are Haitians right now who need government services, and unfortunately, they cannot speak English. There are Haitians right now who need food. There are Haitians who need child care. There are Haitians who need so many services.
And thanks to the powers of the legislature, they said give Tish more power so that she can use the law both as a sword and as a shield to shield them from any dangers in this country. Thank you so much. And we will continue to use the powers that have been given to us, the broad powers, to help immigrants navigate the system. And I'm looking forward to fund more legal services all over the city and all over the state of New York. I thank them. To empower them, but also to lift them up as well. The Haitian community in New York and throughout the entire United States is vast, it's vibrant, and it's part of the American tapestry. And thankfully, your incredible organization is working to advance the Haitian American community through economic empowerment and civic engagement. So you see, it's really critically important that we understand that economic stability is tied to also making sure that you have your own business. Small businesses are a key to our growing democracy and the vibrancy of our economy. And it's important that we give tools to small businesses so that they can survive, expand, and grow. Yes, yes, yes. So if you believe in supporting small business, and particularly businesses owned by Haitians, make some noise. Because the number one employer in this country is not government, it's small business. They're the engine, the lifeblood of this economy. We've got to support small businesses, make sure that they thrive. And I thank all of the small businesses who are here today. And that is why I'm so honored to be speaking with all of you today. And to be at this conference to learn about more ways that we can work together. And some of the challenges that the Haitian community continues to face. This year ahead will continue to present unique challenges, particularly at a time when 2024 is beyond us. And we cannot go backwards. We've got to continue to stay the course. And I need all of you on the ground to empower individuals, to educate individuals, to register people to vote, and let individuals know about this wonderful organization here. And more importantly, to raise our young children and to hold our young children in our arms and to educate them about the cultures and the traditions of the Haitian community. We cannot lose that past. We must maintain that connection. And so, I want to thank each and every one of you for having me here today. I look forward to the next conference in Miami. And it's an honor and a privilege to be with each and every one of you as we celebrate the rich culture of the Haitian community. God bless you and thank you. Nous suivons un segment d'intervention à Attorney General de New York, Laetitia Ann James, qui était vraiment créé en pile réaction dans la salle là, côté que plusieurs centaines de compatriotes ont été réunis dans l'occasion de la 13e édition retraite annuelle NEON, association qui regroupe élus haïtiens américains. Nous allons prendre pause, nous allons tout. Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV On The Air. On a fait un petit coup d'œil sur ce qui a passé dans la communauté avec un regard sur la ville notre Miami Beach qui nous connaît qu'il y a une situation là-dedans. Mais on est avant ça avec le commissionnaire Daniela, il y a une perspective pour célébrer Black History Month. Donc, mois de février, ça, côté que, bien, au niveau des États-Unis, il y a marqué tout ça, mon noir fait. Dans la culture, dans la musique, dans la politique, dans la science, etc. Et c'est ça justement qui justifie la présence du commissionnaire Daniela ici dans le studio de LNTV On The Air. Bonsoir, commissionnaire, comment est-ce? Bonsoir, c'est vraiment un plaisir pour me live à soir. Qui ça motive pour organiser un événement pour marquer Black History Month dans la ville de Miami Beach? Nous connaissons que la culture noire, c'est une culture qui vraiment fait un pile mouvement, un pile progrès dans la nation, dans le monde entier. Et nous connaissons que Black History Month sont là pour nous célébrer these achievements. Et so, nous avons vraiment célébré les hommes noirs dans le mois ça.
particulièrement. L'année passée, nous avons célébré les femmes noires, et spécialement les gens qui dans la télévision. Nous voyons que chaque fois, nous regardons des news ou bien nous regardons des séries de programmes sur la télévision, il y a une série de personnes que nous voyons qui travaillent, qui partagent des histoires et des nouvelles avec nous. Et le 1er février, nous prenons ça pour nous célébrer Mounsayo et puis nous vraiment honorer avec jeunes tout. Quelques jeunes non of Miami Beach qui font des gros programmes, progrès, nous célébrons dans l'histoire. Mais dans qui sorte de célébration qui pourrait gagner? Est-ce qu'il y a un événement autour de ça qui ça pourrait constituer célébration ça en particulier? Nous devons commencer moi. Pas seulement par la fin du mois, majorité de la fois, nous voyons que le programme est fait à la fin. Nous devons commencer moi avec une célébration. Et c'est ça que nous avons fait l'année passée. Nous devons commencer moi avec musique, danse, poème. Et nous devons honorer des femmes qui ont fait gros bagailles dans la télévision et radio. Année ça, nous focus sur les garçons, et spécialement les garçons qui font un pile achievement dans la télévision. Ok, c'est intéressant. C'est une bonne félicitation pour nous voir à tous les amis qui sont dans la télévision. Alors, il n'est pas limité seulement avec l'Afrique américaine, il y a Haïtian dans le tout. Intéressant. Donc, on a tout frontier ouvrir sur ce qui a passé dans la ville de notre mamie. Je connais qu'il y a une situation de tension dans la ville là. Il y a Mariska qui est là, qui t'a semblé un imposteur, un monde qui est élu alors qu'il n'a pas habité dans la ville là. Qu'est-ce que Charter a dit en particulier sur question ça? Charter a dit comme ça que si un monde est élu, il est obligé de rester dans la ville là 100%. Pas de doute, pas de rien dans ça, c'est ça que Charter a dit. Charter, c'est comme si on a dit en Bible que City a suivi, qu'il y a toute loi que City apprend pour fonctionner. Et comment ça fait arriver pour que un monde candidat il est arrivé élu et puis que c'est après notre collègue après a décidé qu'il ne peut pas habiter dans la ville là? Well, par exemple, nous avons pile d'histoires dans nous que nous avons un 43-page report qui marquait que le magistrat Van Kylie, maybe a year and a half ago, et qu'il a acheté quelques cas Davy. Qu'on y a là même, nous connaissons que cas ça après devant le juge, pour le juge faire une détermination based on the evidence that was presented, what's happening, and what will be the judgment. So, nous avons plusieurs commissionnaires qui ont besoin qu'on ait. Is it true? Is it not true? Et nous connaissons que nous vivons dans un pays de loi. So, tout ça a fini devant un juge et actuellement, nous recevons une décision de ça. Nous recevons un document, même un support vidéo qui montrait que Maïska t'a semblé à vivre des vies. Et il a montré célébration que tu as fait pendant cette fin d'année avec famille. Mais est-ce que c'est une démarche au niveau de Miami Beach qui était ailleurs en investigateur pour mener faire travail ça? Oui, ça me recevoir par email. C'est un résident qui actuellement qui te recevoir des informations et qui demande des questions ça. Sauf qu'on y a que nous que résident ça devient provide information ça. Et nous, que l'avocat que nous gagnons, qu'on y a obligé, il n'est pas de laisser lui-même qui fait l'investigation, obligé à hire l'autre avocat par dehors, City, et avocat qui est indépendant. Et avocat indépendant, ça a venu faire une bonne recherche, et puis c'est sous ça que tu es venu à recevoir un rapport de 43 pages qui gagne plusieurs détails sur la situation. Maïska, c'est Di Filippo. Oui, exactement. Okay. Donc, maintenant, quelle réaction parle sur qui sont ça? Oui, actuellement, il dit comme ça que c'est pas vrai. Il était dans le City. Il dit que son monde qui Van Kylie, ça veut dire que c'est ça le fait pour a profession. Il dit que ça, il était dans la ville là, il ne peut jamais mentir. So, actuellement, nous vivons dans un pays que où cas défend tête et nous avons espéré que la vérité a vraiment venu de par devant pour nous vraiment faire une décision, pour nous move forward. Information PAM que m'a cherché dans cette IA fait qu'on a que il y a deux camps. Il y a élu haïtien américain qui est considéré depuis comme un imposteur pour habiter dans la ville là, le Maïska. Puis il y a un autre groupe blanc qui même pensé que faut que l'État continue à siéger. OK, well, j'aime que tout le monde a fait une décision pour tête. Oui, nous élus pour nous vraiment diriger le peuple et nous élus aussi tout pour nous joindre des opportunités pour le peuple à grandir. So,
nous ne pouvons pas servir noir et blanc, blanc et noir, mais nous connaissons que dans le pays, ça y a un peu l'injustice qui est faite à noir. Ce sont des choses qui sont réelles et toujours une division entre noir et blanc, mais comme élu, job nous vraiment c'est pour nous mener des décisions qui sont réelles et pour nous vraiment aider le peuple à lever. So, focus moi-même qu'on y a personnellement, c'est pour moi travailler ensemble avec tous les collègues pour nous avancer par devant. Est-ce que tout le monde croit dans la même idéologie ça? Non. Mais pour moi-même personnellement, je dis que ça c'est but pas, c'est devise pas moi. Non, information pas, le commissionnaire Daniela fait connaître que l'autre commissionnaire blanc qui est dans DAS là, il fait connaître que même il a marché avec des Philippos. Bon, comme nous-mêmes, si nous voulons respecter charter, based on évidence que nous joignons, en attendant que il y ait un juge qui décide de cette question, qui attitude par rapport à M. Philippot, des Philippos. Ça me t'a dit vraiment vrai, c'est pour encourager tout le monde qui vit dans North Miami Beach pour venir dans le meeting. Parce que il y a plusieurs résidents qui demandent, à part moi que noir n'a pas paraître ou bien moi que noir n'a pas fait ceci. Quand on vient dans le meeting là, on peut venir dans une décision finale. Et en pile de fois, nous prenons ça, nous tendez. Prenons chance là pour nous venir dans le meeting pour nous ouais ça va fait dans City of Miami Beach là. Quand nous ouais avec 2 yeux par nous, nous venons dans conclusion, nous venons dans but. Et so, moi-même, quand je suis dans le DAS, je peux dire opinion pas. Mais quand les résidents viennent pour garder, avec je parle, là, ils font des décisions différentes. Maintenant, le juge là pour décider si magistrat de Philippot a obligé de rester ou bien si l'a obligé de resigner. Oui, actually, pour jugement même, c'est le magistrat même qui m'a dit, qui sous-cite. So I want to make that clear. C'est le magistrat lui-même qui sous North Miami Beach pour lui faire un meeting avec 4 personnes instead of everybody. Okay. Okay. Qui 4 personnes ça yo? I mean 4 personnes, ça veut dire 4 commissionnaires because mais quand il y a si vous faites un meeting ou bien pour gagner 5 personnes là quand même. Lui-même il t'a voulu faire un meeting à 4 personnes. Si c'est 4 personnes qui viennent à 4 personnes ça il veut faire meeting là. Okay. So quand il fait le jugement ça devant le juge là, he filed that request quand il y a there is a counterclaim about his residency. Okay. But the city was initially sued by the mayor in order to have a quorum of 4. Okay. Yes. So, quelle position en situation pareille to get a quorum of 4? Well, the judges want to have to decide. C'est pour ça, unless you change the charters, un charter à travail, vous obligez tout le monde à venir ensemble pour changer sa charter à travail dit. Mais en cas que vous avez les sous-cités, qu'on y a ces juges qui ont fait décision. And that's where we're going to have to see how that goes. OK. Now, entre-temps, comment sais-tu à fonctionner et qui activité? Est-ce que le conseil municipal là, il travaille en plein temps? Oui, même ça. Quand on regarde tous les résidents qui vivent dans cette cité, de l'eau marché, un trash marché, tout département a marché. If you know how government works, you know that COVID meeting là, parfois c'est contrat n'a pas prouvé ou bien c'est un contrat plus que $50,000, ils viennent devant nous pour nous réviser li. But if you know government will always operate. And so the city of North Miami Beach is continuing to do its business. OK. Pour nous finir, comme M. Daniela Jean, rappelez-nous et jour et le event ça qu'a fait pour l'occasion Black History Month. Sure. Comme tu avais dit, résident de Miami Beach, c'est très important pour nous venir en personne, pour nous supporter ça c'est à faire. Si c'est événement, si c'est un programme, si c'est meeting, nous avons besoin de la communauté haïtienne là présent. Majorité de la fois, nous voyons que pas de haïtien présent et si nous pas présent, notre opinion nous pas valable. Ça veut dire que nous avons besoin de nous paraître dans le meeting ça et encore encourage nous pour nous venir 1er février à 6h dans le théâtre de Miami Beach là. Pour un bel programme cap game. Déjà attendez que gagne pile monde cap essayer pour protester programme là. Ça veut dire que nous avons vraiment besoin support communautaire pour nous paraître pour nous vraiment bon nous backup dans ce qu'on a fait dans city. Bon parenthèse, protest programme là comme pour qui ça? Well, parce que je dis comme ça que nous pas gain droit pour nous faire programme et grand pile changement cap fait parce que nouveau majorité a dit que grand pile bagaille veut couper.
Et code ça a déjà commencé déjà. So, c'est pour ça que je vraiment voulu peuple à connaître que c'est pour eux paraître, pas seulement pour eux voter. Voter est important, mais voir nous un meeting là plus important. Voilà. Merci, commissionnaire Daniela Jean, dans City of North Miami Beach, qui a parlé avec nous de tensions qui gagnent dans la ville là, de lawsuit que Maïska Di Filippo, lui-même en effet contre ville là, par le fait que gagnait et insinuation que les pas habité dans la ville là, les élus mais pas habité dans la ville là. Nous suivons l'autre édition de la TV On Air, nous propose, nous tourner par là. Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On Direct et là, nous allons continuer par les cultures, dans l'occasion du mois de février, quand il y a une pile municipalité qui focus sur ce qu'on fait au niveau de célébration et ça noyau, ça africain-américain, ça l'autre monde noir qui soutient notre pays fait au niveau de culture, au niveau de science, au niveau même politique, parce qu'il y a des frères qui sont sortis qui montrent, eh bien, tout un leader noir qui ça que fait pour l'Amérique en particulier. Alors, pour le troisième année festival Afro-Caraïbe, donc ça fait que nous sommes avec nous sur le plateau, commissionnaire Alexandra Davis, et puis nous sommes avec nous Neftali d'abord. Commissioner Davis, welcome on NTV. Thank you. How are Thank you for having me. I'm doing well. Thank you. Yeah. Again, you are here to talk about Afro-Caraïbe Fest. Yes. That's going to be the third edition, I think. Yes, it's the third edition of Afro-Caribbean Festival. And we're so excited. As you know, it's during Black History Month, but it's also Reggae Month. So we deem the whole month Black History meets Reggae. But the Afro-Caribbean Festival is a fusion of various music from the Caribbean islands as well as Africa. And so we're really excited. Our headliner this year is Coffee. Many of you know she's a Grammy Award winner. She's actually on President Obama's playlist, so you know she got to be good. We have Techno, who's out of Africa, Afro Beats. We have Jay Perry, who is a Haitian American that does compa fusion music. It's really nice and upbeat. We love that. And he couldn't be here today, but I'm sure you'll have an opportunity to interview him. And we also have reggaeton artist Jacob Forever out of Cuba. Okay, let's say a few about Black History Month. What this month reminds you of? Well, it reminds me of the struggle, especially for African Americans. It also reminds me of our trip that we, as enslaved people, came from Africa, and we were dropped off at various areas of the Caribbean as well as the United States. So this gives us an opportunity to really reflect on where we're coming from, and that's why the African and Caribbean experience is so important, as well as the African American experience during Black History Month. Neftali, moi senti que les gagnants et célébrations Black History Month, ils n'ont pas tellement mis en phase sur contribution haïtienne, histoire d'Haïti, même contribution que les Haïtiens font pour les États-Unis. Bon, moi d'accord ensemble avec Patrick, mais comme on regarde ville Miramar fait bagaille différent, surtout ça a commencé dans deuxième annuel là, yo te gagné weed année dernière et puis année ça nous gagné J Perry. So et on connaît moi même son monde qui toujours bataille pour inclusion pour haïtien dans toute bagaille, surtout dans moment ça qui on comprend l'histoire noire. So li important que haïtien là-dedans. Dis-moi qui perspective pas sur Black History Month, comment comprendre? Bon, j'aime comprendre c'est que nous sortis loin, mais nous commençons à avancer. Nous commençons à sentir que Noirs mettaient tête ensemble, Noirs commençaient à tête valeur en pile pour montrer que son bagage que yo voulait, c'est plus avancement qu'on y a. Là, n'a célébrer Noirs, c'est plus et histoire là nous pas seulement à célébrer ça qui t'a fait nous mal, mais nous garder comment nous ca avancer. So c'est ça me garde, c'est comme ça moi garder partie positive là, comment nous ca mettre tout noir ensemble, comment nous ca inclure tout noir ensemble pour nous make sure que là nous célébrer c'est pas seulement un petit groupe noir, mais c'est tout noir. Alexandra, from MLK
to Karine Jean-Pierre, Kamala Harris, the White House. There's a long way. Like America said, we still are not yet in the promised land. Yes. Look what happened in Tennessee. That's so sad. Yeah, very. Yeah. What do you think? It's sad. I mean, we have to continue to fight. You know, we can't give up. In terms of what happened in Memphis, we need legislation at the federal level to really have police conduct themselves in a manner that's, you know, tolerable. And to think that that incident occurred with our own brothers and sisters, that you know, inflicted such pain on this young man is just unbelievable. So there's a lot of work for us to do in the community, and it's not just police violence, it's just black on black violence with each other. And now we hear that we're gonna have probably an open, well, what do you call it? You can carry your guns now without even the proper training. They're trying to push that legislation through when we have such issues with violence. So I think we all have to stay engaged, and not just during Black History Month, where we focus on issues that affect us, but throughout all of the year. Yeah, we've seen the mega movement, black movement, not the mega, not the Trump mega, with the mega movement, Black Lives Matter after the death of George Floyd. And we're talking probably some change gonna be a change, but we're still in the same pattern. It's almost like what happens in the schools now with our children being gunned down. And you think after Sandy Hook, we would never have another tragedy. And it's like every week now we're like numb to the amount of violence that's been inflicted in our community. And we've got to, the community has to stand up, and, you know, our vote matters, you know. Yeah. So what can be done? Comment nous freiner la violence? C'est éducation, c'est meilleur training pour police officers? Yeah, je pense ça. Je pense si il y a plus d'entraînement et puis plus d'involvement dans la communauté autour, si tout le monde mettait main ensemble, c'est différent. Parce que des fois, c'est facile pour les gens faire mal, ils ne pas connaissent. So, si on entretient entre les deux, je pense que ça faciliter la tâche. So Afro-Carib Festival is going to be this year in Myanmar. When? Yes, Saturday, February 25th, between the hours of 5 to 11 p.m. at our Miramar Amphitheater, which is in our regional park at 16801 Miramar Parkway. And of course, you can get your tickets at AfroCaribFestMiramar.com. Again, AfroCaribFestMiramar.com, starting at just $25. Oh, it's not free. Non, practically. Mais écoute, c'est ça qui est bon dans commissionnaire Davis, parce que ils font un bagage spécial, oui, pour Haïtiens, parce que ils ont un code, si nous mettons Davis 1, ok, c'est DAVIS numéro 1. Soumettez-les, vous avez un pourcentage, ok, rabais là-dedans. So, les bon pour, c'est ça, commissionnaire l'a fait pour Haïtiens. Seul pas $25. Mais les 2-3 amis, et puis, bah, la prix a descendu. Davis, let's say a few words about politics. What's going on about the city of Myanmar? What's going on over there? Well, thank God, there's an election coming up in March of this year, local elections, and I am glad I'm unopposed at this present moment, and was able to qualify unopposed. I'm really grateful to the community for their trust in me to continue the work that I started in the city. Is there a deal? I heard you're supposed to have a challenger. Yes, and surprisingly, is there a deal have been made? Or? No, the challenger realized that you know, you got to hedge your bet. All of us want to win, yeah. And so when you, I guess when you thought it through, winning is better at another point in time. So for me, I'm just glad that I'm able to continue the work that I started in Miramar
and that hopefully we can all work together for a better Miramar. I do know that there is an election because the mayor does have a challenger, and everybody has to work, of course, to get themselves reelected when the time comes. So. OK. Le mot de la fin, c'est Neftali. Comment? Le mot de la fin, c'est Neftali. Oh, bon, nous avons tout haïtien net en général le 25 février dans l'amphithéâtre Miramar là, à 5 heures, nous prenons un ticket dans Afro-Carib, miramar.com. Et puis, nous connaissons, venir supporter artistes pano, moi, plus intéressé ensemble avec J. Perry. So, m'inviter tout le monde pour nous venir enjoy J. Perry. OK. Voilà, nous sommes parlé culture avec troisième édition Afro-Caraïbe Festival qu'a fait dans Miramar. Donc, c'est un rendez-vous avec la culture, la danse afro-caribéenne, avec participation de artistes haïtiens J. Perry. Donc, on a bien pour nous retourner sur différentes phases et retraites en dans New Jersey. Et pile interview, en pile échange qui était fait avec monde qui était participé. On a bien pendant toute semaine pour nous faire des éditions spéciales justement sur l'événement ça. C'était notre édition de Haitian. Bonsoir, à bientôt.